whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Tēnā rā tātou e te iwi nei mai hoki mai ki Taringa. Taringa. And this week we are at number 19. Wow. Time has flown. Yes. And episode 19, and ko te kaupapa o tēnei wiki, Tariao. Is Once Upon a Taima. Once Upon a Taima. Ai. Nō rere te iwi, anei te kōrero mō tēnei wiki. We'll leave you in suspense until you get into the story. Hoi anō. Anei tā tātai kōrero mō tēnei wiki. Once Upon a Taima. Once upon a Taima, in the central plateau of Aotearoa, lived Tongariro and Taupiri. They were Tungane and Tuahine, brother and sister. I te kunanga mai o Taupiri, I taumautia ia ki tētehi rangatira. When Taupiri was born, she was betrothed to a rangatira, a chief of Tainui. According to some, the name of this chief was Pirongia. When Taupiri reached adulthood, she married Pirongia and went to live in the region of Tainui. Despite Taupiri's deep affection for her hoa rangatira, Taupiri became very ill and homesick. Pirongia gathered the most knowledgeable tohunga in Tainui. E ngā mōhio, e ngā tohunga, e ngā mātanga, nei māua ko taku wahine kua māuiwi katoa ia, said Pirongia to the tohunga. The tohunga carried out karakia and rituals in the hope of curing Taupiri. Tino kore nei he paku aha I pahawa I ngā karakia I ngā rongoā o ngā tohunga. Absolutely nothing worked. Taupiri was still very ill and it seemed like nothing would help. In that moment, Taupiri remembered a sacred spring in her homelands that would cure her. I tono a Taupiri ki tāna pononga. Taupiri instructed her servant. E tama, send word of my sickness to Tongariro. At the pinnacle of a maunga is a sacred spring with healing properties. Kei reira te oranga mōku. Whakakia e nei hue ki te wai, ka mutu whakahukia mai ki au. Fill these calabashes up with the wai and bring them back to me. Hoake. Upon the tono of Taupiri, her pononga and his kuri set off on a difficult journey to Tongariro. Rā atu rā mai, day after day, the servant continued on his journey. And so finally, after a long journey, he reached the central plateau. I tō rāua tai ngā atu ki reira. Upon their arrival, both the pononga and kuri were welcomed and fed by the tangata whenua, and then taken to meet Tongariro. He mea tuku au nā Pirongia rāua ko Taupiri. I was sent by Taupiri and Pirongia. Anna, moia te pō. Rest here tonight. You are going to need it for a pōpō. We will be travelling up a great maunga, where resides the toka with the puna for Taupiri. The very next day, Tongariro, the pononga and his trusted companion started their ascent. Ka tairawa rātou ki te tihi o te maunga ki te wāhi tuai te toka. Ka taki karakia a Tongariro. Toka nui toka roa kia rere he puna wai ora mo Taupiri e. Ka paua tāna tokotoko ki te toka. He struck his tokotoko to the rock and water started to trickle down. The very next morning, as they woke up, the water had gone from a trickle to a roar. Tongariro instructed Te Awa to follow the pononga back to Taupiri so it would flow right in front of her. While the pononga and kuri were on their way back to Taupiri, they passed through a crater which filled up with wai and is now Taupo Nui Atia. I rongo Te Awa I te karanga o Te Arawa. E ngā wai kōripari ko ngā wai kuhi, ngā wai
The awa heard the call of Te Awa and headed straight towards the area now known as the Bay of Plenty. The kuri quickly noticed what was happening and he rushed in front of the awa, digging a hole near Te Ohaki, putting the awa back on course to the west coast. Ka rīroa I Tahuti anō te haere o Te Awa. It wasn't long until the awa diverted again, heading towards the call of Te Moana Nui Akiwa, to the east, the land of Hinuera. Whāia, whāia, whāia e koe ngā taipapa kikau o Tahumawa ke nui e. The awa flowed through the Kaimai Ranges and it wasn't long until the awa ended up at Hauraki. The pononga and his dog were unable to get the awa back on track, so the servant and his kuri went straight back to Taupiri with the hue full of wai. E piri, nei ngā hue, ngā wai o te puna mō. I come bearing the wai of the puna for you. Taupiri drank the water from the hue. Me ara wāke I piki tōna ora. As soon as Taupiri consumed the water, she became better. She wanted to go to Ngāti Tū Wharetoa to thank Tongariro, so she got a group together, a ope, to travel to the maunga. Before Taupiri and her party left for Ngāti Tū Wharetoa, the servant had told her about the awa going off course. She quickly started a karakia to bring the awa back to her. Te awa I Tahuti kauri ara ngā whenua kia u mai koe ki tau kainga. Hei oranga, hei puna wai ora, hei pātaka kai mō te iwi. Hui e, tai ki e. Ka rongo a Taupiri I te Māori, ka tīmata tāna karakia. Tongariro started to karakia alongside Taupiri as he felt the essence of her karakia. Hei oranga, hei puna wai ora, hei pātaka kai mō te iwi. Ui e, tai ki e. Because of their karakia, Ruau Moko awoke. The land began to shake, but the awa did not know where to go. He then heard the dog barking and followed the sound of the kuri e Auauana and flowed right in front of Taupiri and out to the west coast. Koi nei tētehi o ngā kōrero mo te awa o Waikato. This is one of the many stories behind the Waikato awa and the naming of the awa. Ko te awa I kato atu ki wāhi kē. Ko Waikato, the awa that flowed to other places. Koina tētahi o ngā kōrero mo Te Awa Waikato. And it's just one of the stories about Te Awa Waikato. There are heaps. I remember reading that, I think it was Te Hei Koko, Yeah, her book. Katarina Mataira, Te Awa I Tahuti. That was the first time I'd ever heard that kōrero. Oh, ne. And then he kōrero patipaere, and we've talked about patipaere on here on Taringa. What I found interesting was when I read that, I think it was the year after I finished school, or not long after anyway, and we had studied in geography. Ah, yeah. I love geography. Yeah. Is that the study of... The like earth and... Yeah. Well, we had studied Waikato in the course of Waikato and the soil deposits that it had left when it used to go through Hauraki. If you drive from, say, Hamilton to Hauraki, or actually from Cambridge that way, and you take the turn off, you actually drive through the old riverbed of Waikato River, and you look up and there's those cliffs. Yes. Well, those are the old banks. Oh. O Te Awa Waikato. Te Awa. So anyway, when I read Te Awa I Tahuti, Yeah. I thought, man, maybe our tupuna were here years before We actually thought. or we've been led to believe, and maybe they saw the old course of Te Awa Waikato. Yeah, why that story came about, Te Awa I Tahuti. So I found that quite interesting. Yeah. Kei te tautoko mai koe? Ai, tautoko ana. Kei ko nā katoa.
So there was a really cheesy intro into our hoi no, I'm going to go with it. Te kiwaha o te wiki is kei ko nā katoa ahau. Kei ko nā katoa ahau. That kiwaha means complete and utter support. Yeah, absolutely. Undivided support for you. Yeah. I totally support you. It's like, yeah, tautoko, hard. Yeah, hard. Kei ko nā katoa ahau. Or, yep, I believe in that. I'm going to support that. So, yep, kei ko nā katoa ahau. So somebody might say, oh, I think we should do this. Kei ko nā katoa ahau. That's what I reckon we should do too. So, koena te kiwaha o te wiki, kei ko nā katoa ahau. And as we said before, don't translate it. Just take it for a kiwaha. Yeah. How we're sharing it. Hoi anō, koe nā tātātou punua pāho. Mo tēnei, me te waiata. Me te waiata. And the waiata is... Ti hei wini wini. Ti hei wini wini. I'm trying to find the connection between... Actually, let's go kiwi weka. Okay, yes. Yes. We've changed it because we can. We're going to go kiwi weka. Anei tātātou waiata, ka noho kiwi weka. Ringi ti amai, e waia ti amai, turi turi amai e. Kei rato ai ka toko te tari o te ora e. Ringi ti amai, e waia ti amai, turi turi amai e. Kei rato ai ka toko te tari o te ora e. Ki te mono koutou, ki te matua, e pae no ai hoe. E hori hori noi ho te mamai o tō tinana e. Haere mai, e ngā iwi e. Maurea mai te aroha e. Tonu te mapu, me ringana ki ngā manu o te moana e. Te tōpa mai ana, whakatau iho ana, haere atu ana e. Ka noho kiwi weka ki pōna nei motu whakarongo kau ana e. Ko tāna mahi mahi, he noho noa iho, I roto te puihi e. Noho kiwi weka I raro I te mamaku whakarongo kau ana e. Ka whānau te heki, ko tahi taurawa ka tahi ka pāpao e. Ki te mono koutou, ki te matua, he pai no ai hoe. He hori hori noi ho te mamai o tō tinana e. Te pono koutou ki te matua, e pai no ai hoe. He hori hori noi ho te mamai o tō tinana e. He hori hori noi ho te mamai o tō tinana e. And that was our waiata for the week, and that is our show. I hope you enjoyed that waiata. That's one of my favourites. Ka noho kiwi weka. It's a very groovy song, and it's about when the American soldiers were posted here during World War II. Yeah. Yes, kora ngoho ki au I tēnā. And they eloped, I guess, with some of our kuia. Yeah. And they were likened to the kiwi weka that they would only stay for a very short time and then they were off again. Yeah. So, hoi anō, that's a song from the wartime era, and it's one of our waiata ngahau. And very, very, very Waikato. Yes. Hoi anō, e mihi atu ana kia koutou katoa. And that's us. That's our show. Yes, that's our show. Hei kona e te iwi. Bit whakaronga pi kari kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa, taringa. Yeah, Tahuti mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa.
To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.